Tel que promis à Brochu TV en fin de semaine, je vous offre maintenant l'entrevue intégrale que nous avons réalisée avec le général Douglas Macgregor et le Major Scott Ritter à Brochu TV le vendredi 16 mai à 19h30. Nous avons eu la chance de regrouper ces deux militaires américains et je vous offre cette entrevue intégrale. Je tiens à remercier Vincent Hamel et Jean-Marc Drolet pour toute la technique et je remercie Michel Bédard pour la traduction. Alors, merci et bonne écoute. No, sorry, that's correct, Colonel. That's Carl. You see Carl upstairs. He owns the Brochu TV. As you know, that's his podcast. I'm just a translator. I'm just the the service guy. And Mr. Bertrand Scholler is from France. He knows about geopolitics, and he was listening to your. You appear on your on Daniel David podcast earlier, and he was just wants to know what's all about and things like that. So if you don't mind, we're speak about. Okay, give me 1 minute. I need to adjust the lighting. Okay. Yes, no problem. C'est parfait, Michel. Ah oui. Donc, quel anglais? Oui. I'm sorry, what? Quel anglais? Oui, et je tiens à remercier Michel qui a fait tous les contacts avec le colonel Macgregor et on va avoir dans quelques minutes la présence de Scott Ritter qui va aussi venir réagir à la triste nouvelle du départ du général Dominique Delawarde en début de semaine. Alors, Bertrand, oui. Yes, Carl said, Colonel Carl said was talking about the sadness and this. We sadly miss General Delaware. He was a very he was like a partner to this podcast, and most of the time we invited him and he delivered his message for a geopolitic message, and we mourn him very much, and that's why we organized something for the people of France, for our people in Quebec also, and to the world, because you're very renowned now, and we're very happy to have you on this show today. Well, thank you for inviting me. I held Général Delawarde in very high esteem. He was someone that I thought was quite remarkable. He was an exceptionally good soldier, a very competent leader of French combat troops, and he understood the world beyond the borders of France very well. I think he had a good feel for Africa and what goes on there and the people. I wish many times that we had a general like Delawarde in the United States Army, but we don't. Well, yes, that you're right. He was a soft guy, explaining things very good, but I mean, as a soldier, we didn't know him very much, and your testimony will be very much appreciated in regards to this. I'm going to ask a question about for Carl, if he recorded that. Carl, est-ce que tu l'enregistres présentement? Oui, tout est enregistré actuellement. Parfait. This we will make a little montage, with that podcast and your testimony, just to make sure everything goes together and everything goes right. And that's for sure. We would like to know when have you met him? And I understand he was your I won't say your partner because it's not like the army speech, but he was with you under your command. We understand.
and what happened? And you have any story about him or whatever? Just deliver your testimony. Pardonnez-moi, je suis américain, mon français n'est pas très bon. That's good. That's good. We appreciate that. I got to know Général Delawarde long before he became a general, when he was a new colonel, and he had been assigned the mission of liaison officer with the United States Army's General Staff College. And so while he was there, I got to know him, and I had finished penning a book called Breaking the Phalanx, which completely reorganized the Army. It eliminated the World War II divisions, changed the command structure. At any rate, he took the trouble to read it. And so we spent a lot of time discussing it, because he pointed out that the French military had moved away from the World War II structure and was trying to develop its own approach. So as a result, we spent many hours together discussing the alternatives to the status quo. And that's why I know he was a very competent soldier, because whenever we discussed operations or tactics, he knew the answers. He knew very well what I was talking about, and probably had at least as much, if not more, experience than I did in the field, which I appreciated. And he also understood the Americans he was dealing with, and that's not easy, because much of what happens in the United States and the military is very difficult for most Europeans to understand. But he did, and he managed to make many good friends for the French people. And that ultimately may be the most important thing that he did while he was in the United States. Not everyone can do that. We had lots of different liaison officers from different countries, but he was by far the most successful at cultivating good relations with the United States. We certainly appreciated him. Bertrand. Bertrand? Oui, bonsoir colonel, et enchanté de faire votre connaissance. Alors j'ai une question importante. J'ai écouté votre discours au sujet du risque de guerre entre les États-Unis et l'Iran, plus ou moins à l'initiative d'Israël. Mais j'ai peur à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, qu'on parle de la guerre, qu'on parle d'accords commerciaux entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. On oublie sans cesse le désastre qui est en train de se passer à Gaza. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'humanité est en train d'être assassinée à Gaza, et on parle beaucoup d'autres sujets, d'autres préoccupations, d'autres négociations, et on laisse le régime de Netanyahou commettre un génocide. Et donc, je ne sais pas comment insister plus là-dessus, en fait. Quelle est votre vision sur le détournement de l'attention mondiale loin de ce qui se passe à Gaza? Michel. Well, you're absolutely right in your assessment. I think President Trump has great difficulty addressing the Gaza problem simply because he is under enormous pressure from very wealthy Jewish donors to say nothing and to quietly support Israel regardless of what atrocities it may commit. Now, I know that President Trump is not happy about this, just as I also know that he does not want a war with Iran. The problem for President Trump has always been the people that surround him and the forces in Washington. Those forces in Washington support war with Iran, with ominous consequences for the whole region. Those same forces are also tightly integrated with the Israel lobby, and they have profited from their relationship with the Israel lobby over many, many years. They are not going to contradict anything that Mr. Netanyahu says or does. So it becomes a question of just how courageous is President Trump. Is he willing to contradict the people that helped buy the White House for him? I don't know. Is he strong enough to resist the tremendous pressure to attack Iran? Again, it's hard for me to gauge that. I know what he thinks. My brief exposure to him taught me that he is absolutely opposed to war
and that under any normal circumstances, he would be horrified by what is happening in Gaza. But he's the prisoner of circumstances and forces over which he seems to have little control. So I wish I had a better answer for you. I wish I could give you some hope, but that's where I see it at the moment. That's also my view on it. One other question, you know, there was an attempt of assassination on Trump, and few months after he got president, he gave to the public eye 80,000 pages of JFK files, and it's the first time that the hypothesis was given that Mossad could be implicated in this assassination. What's your view on that? Because again, very quickly, you know, people look at Epstein or everything, Puff Daddy, but nobody really dig into this, and it was forgotten as quickly as it appeared. Well, it was the first time that, for historian, it was the beginning of a proof that Israel was key in all the investigation, but silenced during 60 years. The issue with Israel has very deep roots. I think it's important to understand that there's no question, but there is evidence suggesting that the Mossad may have had a role to play in the assassination. I have not seen the evidence or the papers. It's not something I read, but I do have friends that are very involved in it. And they tell me, and they're very competent historians, that that evidence is very strong. Pam Bondi, this is a woman who is now the Attorney General of the United States, recently refused to release the Epstein files. And the reason she gave was that it would cause an increase in anti-Semitism. I think there are any number of things right now involving the Jewish community. I'm not talking about the community right here in the United States, but I would say internationally, globally, as well as in Israel, that could result in ugly revelations of what they have been involved with and done. Remember that in the run-up to World War II, the administration of Franklin Roosevelt was heavily penetrated by Soviet NKVD operatives and agents, and they were overwhelmingly Jewish. After the war ended, the man who was director of the FBI at the time, J. Edgar Hoover, met personally with President Truman after the war. And he said, I want to show you the agents in your administration now who were there under FDR, who are in fact NKVD agents, or at worst, or maybe at best, sympathizers, but overwhelmingly actual agents. And they went through the list, and then President Truman asked, who are these people? And J. Edgar Hoover said, well, they're all Jewish. And President Truman responded, you cannot say that. And I think that about sums up the position that we are in. It was impossible for the last 6, 7, 8 decades for anyone to open his mouth and suggest that anyone Jewish was involved in anything bad. And it's still very risky because of the enormous control they exercise in finance and the media in particular, as well as in the legal profession. So I think this is the beginning of a meltdown, if you will, in this frozen conflict. The truth is coming out, and it's going to come out in greater strength than ever before, because I think that the Epstein files will eventually become public. I'm told that President Trump was shown the files. I don't know if this is true or not, but a friend of mine insists that it is. And he was shown by Pam Bondi what the files had, and he was horrified.
and had to close it, said, I don't want to look any further. I think he knows the full story. But the problem is, how do you deal with it? Because you don't want to engage in collective hatred. In other words, people are always inclined to hate in the plural. And that always leads to excess and destruction. He wants to avoid that, I'm sure. So I think these things are all inextricably intertwined with each other. All of these things are somehow or another connected. Just a minute. Just, Okay. We welcome hi. We'll welcome Major Ritter now. How are you doing, sir? I'm doing fine, thank you. Yourself? Yeah, good to see you. And we are with Carl Brochu, which is the host of that podcast. And we have a special, very special person in regards to Colonel Douglas Macgregor, which is with, the U.S. Army. And we were talking about what was going on in regards to, we understand you don't know, you were not involved with Général Delawarde. We were speaking about, but Colonel Macgregor was involved with under his command. I think Général Delawarde he knew him very well. So when we mourn Général Delawarde because he was a special. He used to be on our show most of the time, so that's why we organized that. Plus, we have Mr. Bertrand Chaler from France. He's from France. We are from Quebec, Canada, and Bertrand Chaler is from France. And Bertrand Chaler was talking about the video that Colonel Macgregor made on the podcast of Daniel. What is his name again? Davis. Daniel Davis. Yeah, deep dive, and we were concerned about because that was very truthful and that was very strong. I used to say strong words, and was very much appreciate in regards to what the Colonel made, and we were talking about that. So, Michel, juste merci beaucoup à Scott Ritter et au colonel Douglas Macgregor. C'est Brochu TV au Québec qui réunit ces deux Américains pour rendre hommage au général Dominique Delawarde qui nous a quittés en début de semaine. Et on a eu le témoignage du colonel Macgregor. So, Mr. Ritter et Michel, peux-tu juste lui demander qu'est-ce qu'il connaissait du général Delawarde et nous donner son impression sur cette grande perte-là. Scott Ritter et Macgregor sont deux militaires comme le général Delawarde à la retraite qui ont un regard patriotique sur la géopolitique. Et grâce au général Delawarde, j'ai eu la chance de connaître le colonel Douglas Macgregor. Et le général Delawarde m'avait parlé aussi de Scott Ritter, qui était pour lui un modèle qu'il voulait avoir à l'émission avec nous. Donc, pour ça que je voulais faire venir M. Ritter aussi. Donc, juste lui transmettre. Wait, okay. Yes, we're glad to have you, two militaries from United States of America. We're proud of that. And Carl told me that General Delawarde spoke in a good way about Major Ritter and Colonel Macgregor, and he was always be glad. So unfortunately, he quit us last Sunday abruptly. I would say he died from a brain what I can say Aneurysm. Yes. Yeah, I'm sorry to say that. So that's why he passed away, and we were just sad about that. And Carl decided to organize that with all you guys together from military, because he was a military and he has his point of view over the geopolitics and over what was going on. And it's good that you carry on with that with us, and you share and pay tribute with him. So my question would be with
with Major Ritter, what do you know about General Delaware, if you know something, because you told me that you were not with him directly. So we would like to know about. Well, first of all, let me pass my condolences. While I didn't know the general personally, I knew him professionally, meaning that I knew of him. I've heard people speak about him, and I was intimately familiar with his writing and his words, and deeply impressed with his professionalism as a military man, his patriotism as a Frenchman, and his humanity overall. I have had the honor and privilege and pleasure of working very closely with the French military over my time in the service. In fact, when I was with the United Nations, I oftentimes briefed the French general staff on various operations, and I worked very closely with French officers from all branches. And that's why I know that the French are very professional, and I know that the French take their duty very responsibly. So, and I also learned working with the French military that they, like most of their American counterparts, can separate military professionalism from politics. That their job is to do something from a military standpoint, and if it can be done, they will get it done. But they aren't there. They don't suffer fools, and they aren't there to play stupid games, I guess we could say. And this is what attracted me to General Delaware, because over the course of several years now, we've seen the French government posture aggressively vis-a-vis Russia, especially in terms of its military potential. And it's critical to have French voices, professional voices whose credentials cannot be tarnished. There's not a single person who can say that the general was not a professional, was not capable, wasn't knowledgeable, and wasn't brave. This was not a coward who was trying to avoid conflict. This was a military officer who was being very realistic about what France could and France couldn't do militarily when it came to Russia. And this is exactly the voice you need, because politicians will throw away the lives of young men and nowadays young women without thinking. They view the military as cannon fodder. We've seen this in the United States, tragically, when we had a Secretary of State, I believe it was Madeleine Albright, who once chastised Colin Powell. Why do you have a military if you're afraid to use it? Well, it's not fear of using the military. It's the wisdom of when to use it and when not to use it. And that's the wisdom that General Delaware had and possessed. And, I when I received your email, I went through my records very carefully, because I wanted to make sure that our paths hadn't crossed. And I'm notoriously bad with names. And so I could have met somebody and not known. And I did find that several years ago, 2 years ago, in fact, the general had reached out to me and wanted to have a conversation with me. And I regret, right? I mean, not because he's gone. I mean, you always, these are things you say, okay, when the time's right, when the time's right. And the time was right now. I mean, now is the time to talk about France, talk about the French potential for military commitment, et cetera. He is the voice that needs to be heard. And he's gone. And let this be a lesson to us all that every day is a blessing, every hour is a blessing, every moment is a blessing. The world is populated with truly gifted people. And when you have the opportunity to interact with these people, take that opportunity. Don't wait until tomorrow, because one day you'll wake up to find that that opportunity will never come again. Yes, it's not when you're dead that it's time to speak with people or to be good with people. It's when we live, and you guys have deliver message that are very strong, and we appreciate that. That's for sure. And Major Ritter, you were talking about the files that you had with him, and you didn't carry on, I think, but because that was probably the time.
But that's a very nice message. We appreciate that. If you have a special thing to say about him, what it would be, or a moment that you would like to share with us. Michel, yeah, go. Yes. All I'll say is this: every nation, has a certain population. In the United States, we have 340 million people. France has a certain population number. Of that population, there are people who are worth a damn, and there are people who aren't worth a damn. But of the people who are worth a damn, you have people who separate. I mean, you talk about, when you break down people, you have, people who hang on to society's coats, live off of society. You have 80% who just tread water. And then you have 10% who actually make the nation great. And of that 10%, you may have less than 1% who are the leaders of those who make the nation great. And General Delaware was in that top 1%. He was a national treasure for France. And I hope that France, in mourning the loss of this national treasure, will spend some time to reflect on his words and the wisdom that they contain, and hold their politicians accountable for what they're seeking to do in the name of France. The general was leading the charge against stupidity, and his words are as strong today as they have ever been. Even in his death, they resonate. And so it's the duty and responsibility of everybody to, yes, mourn his loss, but make his life live on by bringing his words to the forefront, by using his words to oppose bad policy. So yes, he's gone, but you are a treasure when, there's an old saying that you stick your fist in a bucket of water and you remove the fist, and how big of a hole did you leave? And the answer is you didn't. And that sort of implies that when you're gone, you're not going to be missed. General Delaware's hand, when it's pulled from the bucket, left a big hole. It can't be filled. He is a voice that will live forever as long as we remember him, honor him, and keep his words alive. C'est vraiment, merci. Je n'ai pas tout compris, Michel. On va traduire pour les Français dimanche. En fait, pour brièvement, ce qu'il a dit, c'est que c'est une grande perte, et puis que la France peut être fière de quelqu'un comme ça. Il va manquer beaucoup à la France. Il va manquer beaucoup au monde, parce qu'il a employé une expression en disant, si on veut savoir si quelqu'un est important, mettez votre poing dans l'eau, puis s'il laisse une trace, ben c'est parce que cette personne-là est importante. Puis il dit que le général, il va laisser des traces. Puis il dit que ça va continuer, parce qu'il y avait un impact qui était fort sur puis des gens comme ça, c'est irremplaçable. Alors, c'est un peu ce qu'il disait le Major Ritter. Maintenant, est-ce que... Peut-être le colonel voudrait peut-être juste répliquer quelques secondes. Yes, Colonel Macgregor, would you add something to that, or would you comment about that? Général Delawarde was a student of military history, and we once had a conversation about Général Caulaincourt, who was the aide-de-camp to Napoleon. And Caulaincourt advised Bonaparte, after meeting the Tsar for the last time in Vilnius, that he might want to reconsider invading Russia. And Bonaparte apparently said why, and he explained. The Tsar said, we have a large country, and we have been attacked many times. So we will just retreat into the interior, and you will have to march into the interior to reach us. And you're going to find that very difficult. And when you get there, we will be waiting for you in great strength. I think that Delawarde understood the meaning of that particular exchange very well. So when we talked about Russia today, have things changed a great deal since 1812? Sure, many things have. But his basic piece of advice was still valid. Now, I don't know if Delawarde would have been listened to, but if he'd been one of Napoleon's marshals, I'm certain he would have said, forget Russia. Yeah.
well, many army broke their nose on Russia. People, and plus the winter and everything. The terrain is very rough and things like that. Well, you know, General Delawarde had a good sense of humor, and he could laugh very easily about any number of things. And I remember him laughing about that one in particular. You know, who in their right mind is going to go into that place? And of course, I talked to many, many veterans of the Second World War who were German, who asked me exactly the same thing. They said, good Lord, after you'd gone the first 100 miles, your question was, what the hell are we doing here? There is nothing here. Why are we here? I think that Delawarde was speaking for everyone with any common sense or rationality in Europe. Unfortunately, those two things, rationality and common sense, seem to be in short supply right now in London, Paris, and Berlin. Yeah. Mr. Ritter. Yeah, do you have something to add? No, I mean, I can't beat a Napoleon story. Et, on va terminer l'émission, Bertrand, avec une question pour Bertrand. Pour terminer, Bertrand, tu as écouté une dernière réplique. Alors, moi, j'ai une question pour vous deux. Depuis 3 ans, j'essaie d'expliquer que le monde pourra retourner et retrouver le chemin de la paix. So it has been 3 years I tried to explain the people who are listening to me on X, Substack, YouTube, everywhere, that there are 5 people, key people in the world, that if they team together, they can change the course of the world. It's Donald Trump, and he has been elected, so it's good. Xi Jinping, Vladimir Putin, Ben Salman, and Elon Musk. So I think these 5 people together, they can challenge the real devil who is in France, in Paris, it's Macron, and his prince, it's Netanyahu. And then you have a lot of bad guys. But the 2 main bad guys in the world are these 2 one. But they're so smart. They are outsmarting for many reasons everybody else, that it's only a team of these 5. And when we start speaking together, I wanted to reach that point, but I would like to have your vision on that, because the passions that Putin and Xi are showing to Trump is because I think they understand this. I think the change that Ben Salman has made, you know, doing peace with Iran and etc., not approaching too much Israel, is proof that he knows where is the danger and where are the allies. But what's your feeling on this team of 5 most hated people in the woke world? Because these are the most hated people, and I think they are the best. On va commencer par le colonel Macgregor. Well, I'll be brief because I've got to leave in a second. Yeah. You know, that's a very good question. I would point out that Elon Musk has had surprisingly little influence over these big decisions. He referred to Peter Navarro as retardo in response to Peter Navarro's enthusiasm for the tariff war. I think that's been bungled badly, and we made more enemies than we've started with. So I don't see much good there on the horizon. I think the Ukraine business has been bungled badly by President Trump. He's too easily seduced by people convincing him that he can score some sort of great victory or win for himself and his party if he goes down a specific path, instead of making the obvious true, which is to say, what's happening in eastern Ukraine is of no strategic importance to the United States. It never was and never will be. Our interests historically, and I would argue strategically, really begin at the Dnieper River line that has not been crossed. And he could have recognized that. He could have withdrawn our advisors. He could have immediately suspended aid to the Zelensky regime. And he said all the right things. And then within a very short period of time, people managed to turn him around 180 degrees. And he began repeating the same nonsense that Scott and I and others have listened to for months.
from the so-called neocons and the war party, which turns out to be the uniparty, as we say, in Washington. Then finally, in the Middle East, it did not take a genius to understand that the Israelis were about mass murder and expulsion of the population in Gaza. He too could have acted decisively then and there and said, this is unacceptable to us. As Americans, we will not support this, but he didn't. So I guess my response to you is I don't have a great deal of faith that anything is going to change dramatically. I still worry about the potential for a conflict with Iran that we will not necessarily start, but could still start in the region with the attempt to drag us into it. And I worry about the situation in Ukraine because we continue to fund it. The Europeans, they have their own problems. You have your problems. I strongly recommend you remove the people governing you. I've said that to my friends in Britain, and I've said it to my friends in Germany. The sooner they're gone, the better for everyone, because they're completely out of touch with reality. But I think they know that they are close to removal. These are globalists. They know their cause is dying. And the moment that they opt for peace, they're finished. And so these people are going to cling to the past as long as you let them. Now, having said that, I'm sure I'll get a nasty gram from the State Department later tonight. But since I'm not appointed to anything, they can only criticize me as an independent citizen. On va libérer le colonel Michel. Thanks, si tu veux bien. Colonel. We appreciate your speech that was very, very frank and very direct, and we like that. And thanks very much for your generosity in regards to that. So, Colonel and probably Mr. Major, I'm sorry, Major, I'm civilian. Mister's fine. I'm civilian. Sorry. On va garder Monsieur Ritter. Okay, we're gonna keep Colonel. Major Ritter for a little while. So that's Bye-bye. what Carl told me. Yes. Okay. He wants an answer from you, Major Ritter. Now, in regards to what we said, and in regards to geopolitics and things like that, because Bertrand is an historian and geopolitician. So, what are your thoughts about all this and what just said Colonel? Yes, Macgregor. Yeah. Well, first of all, I think you're accurate in pointing out the greatness of Xi Jinping, the greatness of Vladimir Putin. These are two men who allow their nations to speak for them, meaning that they serve their nation, they serve their people, and they let the product of their labors define who they are. I would not call either one of them narcissists. I would throw another name in there as well. Modi, the Prime Minister of India, is another man who is, India is a major player in the world today. They're part of the BRICS Foundation, and their economy is growing, and they play a pivotal role between the West and the East. Trump, he leads a great nation. The United States is a great nation. I don't know if Trump can be called a great leader, though, because Trump isn't about promoting America. Trump's about promoting Trump. And there's a difference between the two men. I take a look at what he's done in the Middle East, and I don't see an American leader imprinting an American vision on the region. I see a narcissist being led around by people who play to him, make him feel great. I see a man who is more about transactional policy than he is about strategic thinking, succumbing to the allure of short-term economic headlines, because many of the economic deals that he signed or agreed, there's a lot of details. The devil is in the details, and these deals have not been manifested. So I hesitate to sit there and say Donald Trump accomplished A, B, C, D, and E. I see Donald Trump shook a lot of hands, got a $400 million airplane, got a bunch of women to wave their hair at him, and got his ego stroked. And
And that's it. I don't see any major accomplishments. You know, China went there and solved the problem of potential war between Iran and Saudi Arabia, rapprochement, a major diplomatic coup. What did Trump do? He has the chance to make peace with Iran, and he throws it away every time he opens his mouth. He doesn't know how to succeed, because for him, success isn't the success of the plan, it's how the plan makes him look. And if Donald Trump can't look like he's the hero, the knight in shining armor, look at how he embarrassed the United States when he talks about the Second World War. And I say he embarrassed us because we should be proud of our history. I'm proud of our history. I'm proud of everything my relatives did during the Second World War. But I will never pretend that we won that war by ourselves. I will never pretend that the 27 million who perished in the Soviet Union didn't play a major role in achieving this victory. Donald Trump can't handle that. He can't handle the fact that Vladimir Putin had a Victory Day celebration with a major parade that had, you know, people loving Russia. This parade wasn't about Vladimir Putin. This parade was about Russia. Trump doesn't understand that. Now Trump wants a parade about him. He wants an American parade for him. Donald Trump's not a great man. Donald Trump leads a great nation, and sometimes that means he's capable of doing great things. But I'm very concerned that Donald Trump seeks only to please Donald Trump. And oftentimes that can put us in a collision course with problems that we shouldn't be. This Ukraine conflict should have been solved a long time ago, could have been solved a long time ago. But Donald Trump needs all the credit. And, you know, that's not how reality works. The Iran crisis could have been solved a long time ago, but Donald Trump needs all the credit. We could have solved the Gaza problem a long time ago, but Donald Trump needs all the credit. And the world doesn't work that way to give him the credit. There's reality at play. And when Donald Trump confronts reality, he tends to pull back and starts to speak critical of the other players and the other actors and the other actions. So I don't put Donald Trump in that pantheon of great people, and I don't see Donald Trump positioned to do great things. I thought he could. I gave him 100 days to prove his worth. But if you grade him after the 100 days, he hasn't accomplished anything of note. He's only gotten us in more trouble, and he's failed to solve problems while creating new problems. And on that note, I too have to unfortunately leave. Thank you very much, Mr. Ritter. Major Ritter. Vas-y, Michel. Oui, Un grand privilège. Je finis là-dessus. Il faut que je te fasse. Major Ritter, thanks very much for that testimony. We appreciate you have on the show, and we're not Joe Rogan. We're not that high, but we're just little, and we appreciate comments from you and from the I would say Colonel Macgregor. Colonel Macgregor, and well, thanks very much again. It was my pleasure. It was difficult a little bit. I had I had to work to get in touch with you, but finally I got you. Now we're friends. You cannot escape you. And Carl was very much Bertrand Chalet from France, directly from France. So well, merci beaucoup and Darian. Okay, thanks guys. Merci. Bye-bye. En extra, je vous offre un hommage que j'ai fait avec Jean-Claude et qui nous explique un peu l'histoire du colonel Macgregor et Scott Ritter pour le mettre en lien avec
la collaboration que le général avait avec ces deux personnes. Donc, je vous offre ça en extra, tout le monde. Je tenais à faire une émission avec Jean-Claude Pomerleau pour venir témoigner du passage du général Delawarde à Brochu TV. Je crois que le général, par sa présence ici sur notre chaîne, Jean-Claude, a rehaussé véritablement l'information que toi et moi livrons depuis plusieurs années et explique aux auditeurs comment le général Delawarde a pu s'intéresser à une chaîne ici au Québec très peu connue, mais qui a capté l'attention du général. Peux-tu essayer de me faire comprendre ce phénomène? Ben, regarde, Carl, il faut être réaliste, là. Nous, on est comme pratiquement des nobody, là. Et puis, le général, s'il vient vers toi, c'est parce que il y a un message à livrer et que pour ces gens-là, parce que tu as eu des hommages de Scott Ritter, de Doug Macgregor, qui sont des très hautes pointures, là, OK, dans la formation militaire, dans l'expertise, dans le regard, dans la vérité du regard qu'ils portent sur une situation. Et puis, c'est comme une confrérie, ces militaires-là, hein, parce que eux, ils se sont pas, disons, réfugiés dans l'indifférence alors qu'ils voient des choses très graves se dérouler. Et donc, c'est une question d'honneur et puis de patriotisme. Et maintenant, nous autres, on est des nobody, mais ces gens-là cherchent à rejoindre le plus grand public possible pour livrer un message qui est très important, c'est-à-dire, et ça nous ramène à notre ligne au départ, ça fait peut-être 2-3 ans avec le conflit ukrainien, ce qu'on disait, c'est que il faut, pour la voie de passage pour mener à la fin de la tragédie, puis ça, c'en est une en Ukraine, il y en a d'autres ailleurs, c'est écarter la propagande que les médias de masse nous vendent, liés à des politiciens qui se sont coupés de l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour leur nation et qui sont dans des jeux troubles, puis qui répondent à des réseaux de pouvoir obscurs, etc. Donc, une parole de réalité. Qui nous l'amène? Ces gens-là, c'est Delawarde avec d'autres comme lui. C'est une confrérie qu'eux autres, ils se disent, regarde, on a l'expertise, on a l'intelligence du regard sur ces situations-là, on va vous dire c'est quoi la réalité. Et pour ça, c'est évident qu'on ne les verra pas sur les plateaux avec les généraux d'opérette. Okay, les autres, là, sont dans la marge. Et puis, il y a des chaînes sur Internet. Et partout où eux voient des gens qui s'interrogent honnêtement sur la situation pour comprendre la réalité, parce que c'est par là que ça passe, la fin des tragédies passe par là. À partir du moment où chacun des acteurs est dans la réalité, à ce moment-là, bon, ben là, il y a une solution possible, là, tu sais. Et puis donc, si depuis 3 ans, sur les grands médias, on avait eu ces gens-là, pas les généraux d'opérette, mais ces gens-là pour venir dire aux populations, voici la réalité, comment le conflit, c'est quoi la source du conflit en Ukraine, c'est quoi le vrai conflit au Moyen-Orient. Là, il y aurait une opinion publique, tu sais, de dire qui ferait que ça conduirait à un apaisement de situation. Ça, c'est sûr. Alors donc, ils sont pris, marginalisés, alors que les médias de masse nous vendent une propagande, une représentation faussaire de situation
qui contribuent à approfondir ces tragédies-là. Fait que l'enjeu là de cette lutte-là que eux mènent, là, le Général Delawarde, Scott Ritter, etc., c'est critique là, dans l'époque où ce qu'on vit. Là. Okay? C'est critique. Et donc, eux, quand entre autres, j'entendais, regarde, on va les passer, les témoignages sur oui, mais Scott. Oui, juste avant, on va terminer avec Scott Ritter et le colonel Macgregor, mais j'aimerais t'entendre sur une chose que tu m'as parlé et qui est important que tu mentionnes. Le général Delawarde, souvent quand on fait des entrevues, on sent une certaine distance avec des gens qui ont mené de grandes fonctions. Et moi, et toi aussi, tu as été témoin de ça. On y a parlé souvent en privé, toi et moi. Et c'est une chose que tu voulais faire remarquer. Une des particularités du général, c'est qu'on ne sentait pas cette distance-là avec lui. Peux-tu approfondir cette pensée-là, s'il vous plaît? Ben oui, parce que, écoute, lui, il a un parcours, là, puis bon, c'est très bien documenté un peu partout pour les hommages, là, puis il y en a qui le font très bien, mais c'est déjà l'idée que nous, on puisse s'asseoir avec un général à une table pour partager un simple repas, puis discuter comme si c'était un vieil ami, puis il n'y avait pas... Alors donc, pourquoi... ce que ça dénote, ce que ça montre, c'est qu'il y a une valeur humaine chez lui. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie, là. Et puis, il est réceptif si toi, tu es là pour essayer honnêtement de comprendre une situation. Là, tu deviens comme un camarade, là. Tu comprends? T'es à ce même niveau-là. Et puis, quand on était à ce repas-là, puis que là, tu l'écoutes, là, parce que là, il rentre dans des discussions un peu plus privées, etc. Là. C'est un privilège. Tu comprends? Qu'on ne pouvait même pas imaginer que nous, les deux, nobody, on pourrait être là à ce moment-là. Et c'était possible parce que c'est ces valeurs humaines à lui qui permettaient ce passage-là. C'est ça la réalité. Et ça, c'est une intelligence, je pourrais dire, c'est l'intelligence du cœur. Tu comprends? Une compréhension du monde. Et dans ce fameux dîner-là, il nous racontait une chose sur dans le cadre de ses missions à l'international, tout ça, puis il passait en revue différentes armées à différents endroits. Et puis, lui, tu sais, t'as toute cette parade-là qui est impeccable, etc. Mais lui, ce qui l'arrêtait, là, c'est son focus, là, c'était il arrêtait devant un soldat, il regardait dans les yeux. Et là, il disait, à certains endroits, je voyais, nommera pas, des gens qui sont éteints, des soldats qui sont là, mais qui sont éteints. Puis il dit, à un endroit, il dit, j'ai vu dans les yeux de ces soldats-là une lumière. Il dit, là, je voyais de l'intelligence, de la volonté, puis cette armée-là, c'est assez c'est paradoxal par rapport à ce que les gens peuvent croire, mais c'était l'armée chinoise. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vas aller te battre contre eux autres éventuellement, un jour, tu as intérêt à comprendre que ces soldats-là sont allumés d'une intelligence, et là, tu te dis, il y a un État derrière qui a produit ces soldats-là, et possiblement, si tu as à rentrer en conflit avec eux autres, tu as intérêt à savoir qui ils sont, là. Tu comprends? Voilà. Et non pas penser que c'est une gang d'automates parce que c'est une dictature, puis bon, tout le monde est effacé, là. C'est pas ça la game, là. Tu comprends? Alors donc, c'est ça. Ça, c'est des détails que, écoute, on peut pas... tu peux pas apprendre ça d'autres personnes qu'un gars comme ça qui, lui, il dit, c'est dans la volonté. Et puis, je cherche à comprendre exactement qui ils sont. Et puis là, c'est les yeux. C'était pas les médailles, les boutons dorés. Non, c'était les yeux. Tu comprends? C'est un détail, mais ça montre l'intelligence du général sur ces questions-là. C'est un détail. Mais
tellement révélateur. Et donc, là, on peut peut-être arriver à pourquoi il vient. Oui, écoute, que Brochu TV serve de pont entre les États-Unis et la France hier, je t'en ai pas parlé au début de la semaine parce que c'était une idée que j'avais dans la tête et j'étais loin de le confirmer, mais hier, on a réussi à regrouper Scott Ritter et le colonel Douglas Macgregor en l'honneur du général Dominique Delawarde. Et je peux te dire que on n'a pas eu à insister beaucoup pour qu'ils viennent témoigner et que ça vienne ils nous connaissaient un petit peu parce que il nous avait accordé une entrevue grâce au général Delawarde, mais il était très volontaire à le faire pour témoigner de cette disparition-là. Et je veux que tu nous en parles de ça. Qu'est-ce qui nous a amené à cet événement-là hier? Parce que je pense que ça va être apprécié aussi beaucoup des Français. Tu as entendu, tu as écouté l'entrevue. Ils font hommage beaucoup aussi aux Français dans leurs témoignages. Parle-nous un peu de ça. Écoute, ces gens-là, c'est une confrérie, OK? Des patriotes, OK, qui ont une lecture du politique et du militaire qui est très claire par rapport au brouillage qu'on nous présente. Et entre autres, sur Doug Macgregor, j'ai écouté une déclaration solennelle qu'il a faite concernant l'Irak, concernant c'est quoi la mission des militaires. Quelqu'un qui s'engage, OK, dans l'armée pour défendre l'intérêt national, pour défendre sa patrie, c'est un patriote qui met sa vie en jeu, OK? Et que là, quand les politiciens, puis la seule raison pour laquelle un politicien peut dire on est obligé de s'en aller en guerre, c'est parce que ton pays il est attaqué, tu as un danger existentiel qui se pose clairement. C'est pas parce que le politicien a décidé de t'utiliser, toi, le patriote, pour rentrer dans des jeux, des combines où ce que les intérêts de la nation, entre autres américaine, ne sont pas en jeu. Là, c'est dans cette déclaration solennelle-là, tu vois l'intelligence du sujet, là. C'est très, très précis. Et puis, c'est pour ça que ces voix-là, tu peux pas les entendre sur les grands médias. Parce que toute la bullshit des politiciens qui provoquent des guerres, tu comprends, pour rien, et pour des raisons que tu n'arrives pas à décrypter, là, tu sais. Puis on veut surtout pas que tu le comprennes. Alors, Macgregor, quand il dit Delawarde, le général Delawarde, était dans cette lecture-là. Mais là, tu vas pas te faire des amis, là, OK? Parce que le système, il est contrôlé, c'est lourd, tu comprends? Et donc, son hommage, c'était comme un frère d'armes, OK? Il était dans une parenté d'esprit, une lecture, une intégrité de ce qu'est le militaire, de ce que ça doit être le militaire, tu comprends? Et donc, quand le militaire, tu sais que en France, l'armée, ils appellent ça la grande muette, OK? Mais là, la grande muette, il arrive un moment donné où les politiciens sont tellement pourris, OK, prêts à provoquer des tragédies pour des raisons que tu n'arrives pas à comprendre, tu comprends? Alors que l'intérêt de la nation ne le commande pas. Et donc là, c'est là que sort des généraux Delawarde. D'ailleurs, sont très nombreux maintenant qui sortent, puis avec une mise en demeure à l'Assemblée nationale française pour savoir, vous nous emmenez dans une guerre ou est-ce qu'on est dans une guerre en Ukraine et est-ce que vous avez respecté la Constitution par rapport à cette implication-là, etc. Tu comprends? Là, on sent que il sort des rangs de la grande muette, là, des voix parlantes. Là. Okay? Puis et ça, c'est les derniers, disons, qui peuvent dire concrètement, voici c'est quoi une situation militaire, voici ce qui commande le fait qu'on puisse aller en guerre. Et là, il y a une division entre le politique manipulateur puis la vérité de la situation.
Il faut que militaire. C'est ça. Et la question, c'est que ces gens-là sont marginalisés. OK? Et donc, d'où l'importance que, peu importe les chaînes où ce qu'il y a une bougie d'allumée pour faire un peu de lumière, comme Brochu TV, ben, eux autres, ils voient dans... C'est pour ça qu'il n'y a pas de distance. On parlait de la distance là, par rapport à ces gens-là. Ils ont un CV imposant. Puis là, ils parlent avec le fer-blancier, travailleur du bâtiment, Brochu. Tu sais, Oui. tu comprends? Parce qu'ils veulent rejoindre des millions de brochus pour dire, écoutez, il faut qu'on puisse comprendre cette situation-là et arrêter de se faire manipuler par des politiciens qui nous emmènent ils nourrissent une tragédie puis ils voudraient en avoir une de plus grande amplitude, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient. OK? Et donc, ces militaires-là qui sont à la retraite, ils sont en mission. Ils sont en mission et puis ils se reconnaissent entre eux. Parce qu'on a Macgregor, et là, on va arriver avec Scott Ritter. OK? Ouais. Maintenant, Macgregor. Tu viens de nous parler de Macgregor. Est-ce que tu voulais qu'on passe ce podcast-là, juste une petite partie? Peux-tu expliquer, là, Davis, qu'est-ce qu'il a affirmé là, avec Macgregor aujourd'hui? Puis ensuite, on va aller à Scott Ritter. Si tu le veux bien. Lui, il a été pressenti, OK, par Tulsi Gabbard pour être celui qui fait le résumé de situation dans une page qui est mise sur le bureau du président à chaque matin, et ce qu'il appelle le one-pager, OK, de cette rep. Donc, lui, c'est un patriote pareil comme Macgregor. Okay? Il y a une confrérie, faut comprendre ça. Et là, Macgregor, quand il fait sa déclaration solennelle, c'est très, très précis que ce qu'il fait. C'est d'une grande intégrité, là, puis intelligence, et il n'y a pas de diffusion. Il n'y a pas, tu comprends, tu n'auras pas d'écho dans les grands médias, on le sait. Alors lui, il dit, je vais faire écho à ça, faire une analyse. Et donc, il présente cette la partie qui est très importante pour la suite, là, c'est que Macgregor parle de l'Irak. Il dit l'Irak, c'est un exemple là, de politicien pourri à l'os, prêt à envoyer des gens à la mort sur un mensonge clair, précis. Alors donc, il dit, Macgregor, il dit, il y a minimum 4000 soldats américains qui meurent sur ce mensonge-là, à part des blessés, à part des traumatisés. Ça a coûté 2000 milliards qui auraient pu servir à autre chose aux États-Unis. En aucun cas, ça sert les intérêts de la nation. Et le soldat qui s'est enrôlé, lui, pour défendre sa patrie, et puis qui est prêt à mettre sa vie en jeu, OK, il l'a pas fait pour ça. Le politicien le trahit. OK, donc, cette déclaration solennelle-là du colonel Macgregor, lui, colonel Davis, il dit, il n'y a pas de diffusion. Il n'y a pas d'écho. Tu comprends? Oui, et voilà notre fonction. Voilà on doit partager, on doit faire connaître ce message-là. On écoute ça quelques minutes parce que c'est très révélateur. Americans, 34 years ago, it was my honor and privilege to lead American soldiers to victory in battle, to witness the courage and valor of American soldiers at a time and a place when death was all around us. Fortunately, we sustained very few casualties. However, in the years that followed, I watched many of the soldiers I served with pass on, not on foreign battlefields, but on American soil, frequently forgotten by the nation they served. In one case, a major who served with me as a lieutenant in 1993 committed suicide. The memories of the friends he lost in Iraq during a pointless, self-defeating occupation after 2003 were more than he could bear. Yet who today remembers the Iraq War that began in 2003, or that the American military intervention was justified on the utterly false grounds
that WMD, that is, weapons of mass destruction, were being built inside Iraq. The conflict took the lives of nearly 4,500 Americans in uniform, not including contractors, of course, and cost $2 trillion. At least 800,000 Iraqi citizens were internally displaced, and several 100,000 Iraqi citizens lost their lives. Tonight, I break my silence, not just for the young officer that committed suicide, but for the wives, husbands, children, and parents who endured the crushing grief of loss, who received a folded flag and were left alone to trace the name of a loved one on a cold gravestone. You know, Doug Macgregor is no pacifist. He's not anti-war. He is actually for a strong national defense. He and I are virtually identical on that path. He is for a strong America that needs to have a military, an Army, Navy, Air Force, Marines, and Space Force that can keep us safe from any enemy. And if we're ever attacked, that we have the power and the capacity to defeat that enemy. He's unequivocal on that. And he has seen it firsthand. And I watched him train us for war. I watched him train us during peacetime, even before Saddam Hussein invaded into Kuwait. And then I watched him lead us into war on the front lines. And I promise you, this man was leading from the front, to the point that at one particular point during that battle, on our Eagle Troop internal radio systems, one of my friends, a fellow lieutenant, was getting onto the command radio to ask the commander to say, hey, can you talk to, it was Cougar 3 was his call sign, that he's in front of us and he's masking our first. We can't shoot the enemy because he's in front of our lead scouts. Now, you can talk about the wisdom of whether the second in command of the squadron should have been in front of the lead scouts, but that just shows you his bravery and courage that he displayed there. So, rapidement, Jean-Claude, ce qui explique, c'est que Macgregor a vu la réalité de la guerre sur le front et sait qu'on doit pas prendre ça à la légère quand on met la vie des gens en jeu pour des intérêts qui ne concernent pas du tout les États-Unis. Ben non, puis c'est un mensonge, OK? Donc, et c'est un mensonge et ça nous amène à lui, juste pour terminer, hein, lui, Colonel Davis, il était nommé par Tulsi Gabbard pour produire le one-pager pour la présidence à chaque matin. Et dès que ça a été connu, regarde, il a été flushé, là. Comprends? Oui. Par des parce qu'ils veulent pas avoir la réalité apparaître sur le bureau du président chaque matin, là. Tu comprends? Ils l'entourent, puis ils l'enveloppent, puis ils l'endorment avec toutes sortes de propagande pour l'amener à prendre des décisions qui sont contraires aux intérêts de la nation. C'est ça la game, OK? Donc, quand il dit cette guerre-là qui a été menée, c'était sur des mensonges, là, on passe à Scott Ritter. Scott Ritter a fait un témoignage lui aussi, toujours dans le même esprit, cette confrérie-là de militaires intègres qui disent il faut sortir du silence parce que là, la manipulation politicienne va trop loin et on a un devoir, nous, de parler puis de dire c'est quoi la réalité. Et Scott Ritter était inspecteur dans le domaine des armements de destruction massive sur le dossier de l'Irak. Et il témoigne, je pense c'est au Congrès ou au Sénat, mais il témoigne et il y a devant lui qui? Joe Biden. OK? Et là, on va faire une minute, c'est pas long. OK? Et puis, tu vas voir que Scott Ritter vient leur dire la réalité. Lui, il a l'expertise, il était sur le terrain, puis grosso modo, il dit on n'a pas de traces matérielles là pour s'appuyer, pour dire il y a des armes de destruction massive et qu'il faut absolument aller à la guerre avec cette supposition-là. On comprend? Oui. Et lui, Biden, lui, c'est le vote en guerre. Il est en mission et là, il va traiter Scott Ritter avec un mépris total. OK? Et là, il va lui dire des choses. Tu sais, parce qu'il dit, vous, Scott Ritter, ce que vous nous emmenez, là, ça va empêcher la France
d'embarquer dans la guerre contre l'Irak, d'autres pays d'embarquer dans la guerre parce qu'ils vont vous servir de votre argumentaire, grosso modo, qu'il n'y a pas de preuve. OK, il n'y a pas de preuve. C'est ce qui mène d'ailleurs la France à refuser de participer. Comprends? Et donc, et à la fameuse fiole de piste là, de Powell là, au Conseil de sécurité, là, tu comprends? Tout ça, c'est des classiques. Là. Maintenant, on a exactement la raison d'être de ces militaires-là intègres, c'est-à-dire, gars, il arrive, puis il dit, voici la réalité, puis l'autre, il veut manipuler, puis il va envoyer 4000 soldats à la mort sur des mensonges qui concernent pas l'intérêt des États-Unis. Ça fait qu'on peut rouler ça, puis tu vas voir à quel mépris il traite Scott Ritter en faisant référence au fait que lui, il a un gros salaire par rapport à l'autre qui a un petit salaire, puis lui, il circule en limousine parce que lui, il en sait plus. Parce que la question est bien plus complexe que Scott Ritter peut comprendre, puis que lui, il a à comprendre. Tu comprends? Alors ça, c'est une scène d'anthologie, là, parce que tu comprends quel désastre ça fut, ça. OK? Puis, merci de nous le rappeler. C'est très intéressant. On écoute ça ensemble. I respectfully suggest they have responsibility slightly above your pay grade. Slightly above your pay grade. That's a real tough decision. That's why they get paid the big bucks. That's why they get the limos and you don't. Wouldn't you acknowledge that if you were president of the United States or the Secretary of State, you'd sit there and say, now, okay, old Scotty boy didn't get in. We said he should get in. We want him to get in. It's important that he does get in. They're not going to let him in. So what are we going to do now? We know that France and Russia aren't going to be with us. We're quite confident China's not. We've already run those traps. They're not there. We're not sure where the United States Senate is, but have at it, boys. Go get them. And by the way, Scott and the boys say air power's not enough. Like I said, they get paid more than you. Their job's a hell of a lot more complicated than yours. They may have made the wrong decision, and you brought it to light. We should address it. We should say straight up where we are, and we should do it. And for that, I thank you. But it's above your pay grade. Il regarde un politicien de merde qui va envoyer du monde à la mort sur de la bullshit. Dans son regard, là. OK? L'histoire lui donne raison. Mais quand Biden dit « Moi, j'ai une plus grosse paye que toi, je circule en limousine, puis toi, t'en as pas. » Puis tu comprends-tu? Ouais. T'as toute la scène au complet, là, et la raison d'être pourquoi ces gens-là, comme Scott Ritter, Doug Macgregor et d'autres, OK, sortent pour dire, regarde, on va vous dire la réalité, et pourquoi que tu verras jamais dans les grands médias, sauf s'ils évoquent leur nom, ils vont dire c'est des complotistes. Tu comprends? Exactement. C'est ça. Et donc, maintenant, tu sais, pourquoi cette guerre en Irak-là? Parce que c'est pas la seule. C'est pas la seule. Il y a une série de pays au Moyen-Orient qui ont été détruits, OK, toujours avec la même bullshit, OK, entraînant des désastres, des tragédies pour des centaines et des centaines de millions, de milliers de personnes qui meurent, des pays détruits, des populations qui sont jetées sur les routes de l'exil et qui mènent à la noyade migratoire en Europe, etc. Les conséquences, tu comprends? Les conséquences. Mais là, on est avec Wesley Clark. On est avec Wesley Clark. Wesley Clark, je veux juste préciser, en 2002, suite à l'attaque sur les taux, lui, il était au Pentagone, tout ça. Et là, on lui dit, viens ici, on va te montrer quelque chose. Là, on va attaquer l'Irak. L'Irak, il dit, c'est quoi le rapport avec l'attaque des taux, tu comprends? Il dit, non. Il dit, non seulement ça. Là, ils sortent un papier, et ils disent, en 5 ans, on va attaquer 7 pays. 7 pays. Et le dernier, ça va être l'Iran. Alors, le dernier, ça va être l'Iran. Comprends? Et là, on va l'écouter pendant une minute, il va nous dire ça. Lui, c'est un général 4 étoiles. Il dit ça en 2007. Là, il est son et image. On n'invente rien. Comprends? On écoute ça. I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said,
This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. If you were Iran, you'd probably believe that you were mostly already at war with the United States anyway, since we've asserted that their government needs regime change. So, and we've asked Congress to appropriate $75 million to do it, and we are supporting terrorist groups, apparently, who are infiltrating and blowing up things inside Iran. And if we're not doing it, let's put it this way, we're probably cognizant of it and encouraging it. So it's not surprising that we're moving to a point of confrontation and crisis with Iran. Ouais, on peut couper celle-là, ouais. Ouais. OK, donc tu vois que il y a le politique à Washington sont dans une vision du monde. Et tu te demandes, c'est quoi l'intérêt de la nation américaine d'aller détruire ces pays-là? Là? Tu sais? Puis mettre tes soldats sur la ligne, tu sais, puis subir des pertes, c'est grave, là. Tu comprends? T'envoies quelqu'un à la mort pour exactement quoi? C'est quoi la raison, là? Tu sais? Puis là, tu t'écoutes Wesley Lecter, tu te dis, voyons, ce pays, ils l'ont fait. C'est pas, tu comprends ça? Ça, c'est une captation de 2007. Mais ils l'ont fait, tu comprends? Et là, donc, c'est d'où l'importance d'avoir des gens comme Général Delawarde, tu sais, Macgregor, Ritter, parce qu'ils vont te dire, c'est quoi l'histoire là d'attaquer l'Iran? C'est quoi le prix à payer? Là? Quel est notre intérêt? Qui influence les décisions politiques à Washington? Qui? Hein? Fait que ça nous amène au qui, la fameuse scène d'anthologie de Général Delawarde. Oui. C'est ça l'affaire. OK? Donc, il y a des influences à l'intérieur des pouvoirs politiques, puis on le voit en Europe, là. On le voit en Europe. Les autres, ils sont par rapport au dossier ukrainien. Ouais? Et on est là avec ces soldats-là qui demeurent des soldats intègres, comprends? Oui. En mission, même après avoir quitté l'armée, okay? Puis qui prennent la parole, puis qui disent la réalité, et la réalité, ça doit, parce qu'il y a une différence, je veux juste faire une différence entre la vérité des uns et des autres, c'est une chose, mais la réalité, c'est autre chose. Parce que les gens, des ennemis, à un moment donné, arrivent à une lecture de réalité à peu près commune, puis là, ils peuvent faire un ajustement par rapport à ça. C'est quoi les intérêts, les rapports de force, qu'est-ce qui converge, qu'est-ce qui diverge, etc., pour limiter les dégâts. C'est ça l'affaire. C'est la seule voie de passage. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent, voici la réalité. Et voici l'honneur de l'armée, c'est pas d'aller tuer du monde pour des motifs politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la nation. Eux qui se sont engagés à la défendre au prix de leur vie, s'il le faut. Ce sont des patriotes. Donc, on a une lecture patriotique. C'est ça qu'on a. On a une lecture patriotique contre des globalistes, des oligarques, des réseaux d'intérêt. C'est obscur, mais c'est, on pourrait dire, d'une certaine façon, ces politiciens-là sont c'est un monde qui ne sont pas sur le bon côté de l'histoire, mais ils l'entraînent vers plus de tragédie. Et on a eu, c'est un privilège immense d'être en contact avec un général, puis d'autres qui viennent pour dire, regarde, nous, on a dit non à ça et on paye le prix parce que
général Delawarde, si tu regardes les commentaires des médias de masse, vont te dire c'est un complotiste, c'est un délirant, tu sais, je veux dire, il y a aucun honneur, etc. Alors que c'est eux autres qui sont dans le complet déshonneur, tu sais. C'est ça l'affaire. Alors donc, regarde, moi, c'est un privilège d'être là, Carl, avec toi, puis d'avoir pu être à la table avec une personne de cette intégrité-là, de ce courage-là, parce que ça va prendre du courage pour nommer le réel. Et puis, c'est pas tout le monde qui l'ont. Et puis, il y a Scott Ritter qui disait, dans une population, tu sais, dans le témoignage qu'il rend, il dit, gars, t'en as un petit nombre qui ont le courage puis la vision. Puis il dit, il y en a un plus petit nombre encore, tu comprends, qui, eux autres, sont d'une stature. Il dit, dans le 0.11, il dit, le général Delawarde. OK? Et ces gens-là, c'est les dernières lueurs de la conscience d'une nation. Comment? Merci, Jean-Claude. Et effectivement, ces gens-là qui essaient de nous ramener dans le réel, c'est le capitaine Place aussi qui me le disait, qui avait une formation aussi dans le renseignement militaire, c'est que c'est une question de survie. Si on n'est pas dans le réel, on risque de le payer cher sur le champ de bataille. Donc, ben oui, en réalité, la vraie bataille en Occident, c'est celle-là. Entre ce groupe de militaires-là, puis d'autres aussi qui sont conscients, on peut penser à Jacques Bolt, et il y en avait d'autres, et qui font cette bataille-là pour nous amener faire contact avec la réalité contre un monde qui est omnipuissant pour le moment, là, mais qu'on espère faire basculer. Puis on est dans c'est une guerre. C'est une guerre de l'information. Et puis que nous autres, on mène avec notre petite bougie là, sur Brochu TV pour faire de la lumière un petit peu. Merci, Jean-Claude. C'est très modeste. C'est pour moi aussi un privilège de faire des émissions avec toi, puis de tous les conseils et la vision historique que tu m'as transmis. Vraiment, je te suis très reconnaissant. Puis longue vie à Brochu TV et toutes nos aux militaires intègres. Oui, et aux militaires intègres patriotiques. Merci beaucoup, Jean-Claude. Oui.